there still came people from the army to the school to talk to us about, our options. And refusal wasn't one of the options that they were talking about, obviously. It was, you can go to intelligence, or you can go to the Air Force, or you can go to the infantry. But you can't refuse. That wasn't an option. You are forced to commit war crimes and to expel and starve and humiliate innocent population. This is not a democratic act for me. ערב טוב, שלום רב לכם. גינויים מכל הקשת הפוליטית, הצבאית והציבורית על בכתב הסרבנים החדש, הפעם ביחידה המובחרת ביותר של צה"ל, סיירת מטכ"ל. שר הביטחון מכריז שמאבק הטייסים הוא פוליטי. היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין תוקף היום בחריפות את 27 הטייסים. גם הרמטכ"ל משה יעלון חזר ומתח היום ביקורת על לוחמי הסיירת. בצה"ל בודקים אפשרות להעמידם לדין באשמת המרדה, פחות. What we're doing. I think this trial is important. It's historic, and it's a privilege to be part of that. It made possible for Matan and his friends to bring forward their deep condemnation of the occupation policy before a military tribunal. It was amazing. The military court had to sit and listen to why young Israelis object to occupation. Why occupation is bad? Why occupation is morally wrong? Why occupation is bad not only for the Palestinians but also for Israelis, for the Israeli society. It was amazing. עונש נדיר בחומרתו, שנת מאסר בפועל, נגזר היום על 5 צעירים סרבני גיוס. בית הדין הצבאי מתח עליהם ביקורת קשה, ואמר שהם מנסים לשנות את מדיניות הממשלה באופן לא דמוקרטי. יוסי אנדור מדווח. בית הדין הצבאי נדרש לגזור את דינם של 5 צעירים סרבני גיוס. לא מילואימניקים שמסרבים לשרת בשטחים אחרי שכבר שירתו שם, אלא כאלה שלא מוכנים לשרת בצבא מלכתחילה, אותו הם מגדירים צבא כיבוש. הרי בסוף אנחנו נצא משם, בסוף תהיה מדינה פלסטינית, בסוף יהיה שלום, ואנחנו רק מבזבזים חיים של עוד ועוד אנשים משני הצדדים יום יום. אחת מהסיבות העיקריות שבגלל אנחנו מקבלים את העונש החמור הזה, זה בגלל שאנחנו מערערים על הלגיטימציה של הצבא בחברה הישראלית. וזה נכון, וזה חשוב לערער על הלגיטימציה של הצבא בחברה הישראלית. צבא שמבצע פשעי מלחמה, צבא שבונה את החומה הזאת פורץ חיים של מיליונים, צבא שמתעלל ומדכא במשך עשרות שנים, הוא צבא שצריך לערער על הלגיטימציה שלו, וצריך שמישהו יקום ויגיד משהו אחר. אלו שבמקביל לא רוצים לשרת בצבא, אני חושב שהם לא ראויים להיות אזרחים במדינת ישראל. I want to serve on this area, I don't want to serve over here. No army in the world can exist like that. אסור לשכוח שאנחנו צריכים להגן על עצמנו, ואף אחד לא עושה את זה בשבילנו. גרוע, גרוע, גרוע ביותר. After 2 decades of occupation and little hope of change, the Palestinians started an intifada, or uprising, against Israel. For Palestinians, the intifada was a struggle to regain their land and rights. For many Israelis, it was yet another assault on the state of Israel. The army was ordered to end it. A good guy from Tel Aviv found himself in Gaza. Thousands and thousands of people, which looks like me and talks basically like me, children, elders, men, women, but they're totally unlike me. No civil right whatsoever. People that you can do to whatever you want, go to whatever house and just take it because
just because we're the military. You can stop whoever you want. For me, I was shocked. I knew that something is wrong here. You know, everyone knows that something is wrong while walking in refugee camp or forcing a curfew and this collective punishments and the checkpoints, and you feel that something is wrong. למשל, פעולה שבה בתור מפקד מחלקה צעיר, יחד עם חיילים שהיו 5-6 חודשים בצבא, הגענו לבית בתוך כפר פלסטיני, ועצרנו שם ילד בן 14, שהיה אמור להיות לו איזשהו סוג של מידע, ויחד עם 2 חוקרי שב"כ עינינו אותו במשך לילה שלם עד שהוא מת, פשוט מת מול העיניים שלנו, תוך כדי עינוי נוראי שאני קצת קשה לי להרחיב עליו. We asked questions our commander. They told us it's important that we're guarding the security of the state of Israel. And then a year and a half later, I told my soldiers that the purpose of our patrols is guarding the security of Israel. I passed this inheritance forward. It was a very painful process, and it is very painful right now because you actually understand that somebody was lying to you. He called it Zionism, but let you do something completely different. A vicious cycle of violence and revenge began, with suicide bombers exploding in the heart of Israeli cities and the Israeli army executing a policy that included arbitrary arrest, home demolition, and targeted assassination. In Poland, there was a city named Warsaw. In Warsaw, the Nazis created a ghetto inside Warsaw, where they put all the Jews inside this ghetto. Which sometimes when I flew, and I'm not flying anymore, but I flew around places in the West Bank, especially in the Gaza Strip, it reminded me the situation of the Jews sometimes some years ago. Those guys in the ghetto of Warsaw were in very, very bad situation, and they lost everything. They died there like in thousands. They died on the streets, and they only wanted to kill Germans and to fight for the honor, some of them. The German army, the German troops saw those warriors inside the ghetto, the Jews that fought against them, and they called them terrorists. They called them terrorists. For them, for the Germans, they were not human beings. They were terrorist animals with no heart, with nothing, because they were willing to blow themselves inside German troops. The analogy is really clear here. You become abnormal to think that to demolish a house is something that, activity. You have to, they told us, we'll do it. We'll go tomorrow to pick our children from the kindergarten. We'll take them back home. We'll make them lunch. Like we are getting back to our normal life. While a day before we were demolishing a house of a family of 20 people, that are living in this house for many, many years. And suddenly I understood deeply the idea of what is to demolish a house for a family. And I understood that it's a crazy thing to do. הדין הצבאי יפסוק בשבוע הבא את גזר דינם של 5 הצעירים המסרבים לשרת בצה"ל מטעמי מצפון. על פי החלטת הדין מהיום הם צפויים לחודשי מאסר לא מעטים. בית דין צבאי פוסק היום כי הסרבנים אינם רק אנשי מצפון, אלא מי שחותרים במעין מרי אזרחי להביא את הממשלה לשנות את מדיניותה. סרבנות שכזאת היא מותרות ופוגעת בכוח העמידה של העם.
מדובר בסירוב שעניינו רצון לשנות בדרך לא חוקית את המצב הפוליטי במדינה, והדבר פסול. מהטמה גנדי ישב בכלא, מרטין לותר קינג ישב בכלא, אנשים שבזמן מסוים בתי המשפט בארצות שלהם החליטו שהם עושים עבירה על החוק. ההיסטוריה רואה אותם אחרת. אני חושב שההיסטוריה תראה אחרת גם את הסרבנים האלה.